top radio so no yɛmfa nyina entum anim ye free kase yi ase na Attorney General mane ni abrepa ama ne ntia so aba no wamaso na kanema mpanya kufu ado penso oyesenka omayi enkropon ni mu no titire nkran han kumase de nkran nya hwe kura no yebetumi aye keteche bia ebenam wiem na emfa asase so se de okọ abrochira ya na tie no bo se keteche no enam wiem sa na ekọ tinki yebetumi aye bi ha na enimu na Attorney General kire se no wonya kwa bi ankasa wode abo kane pania na ona Ghana Infrastructure Investment Fund GIF wano openi Solomon Asamoah ena afi peni mpanso ano oda basumbe ganu ano obefu okunni Christopher Amiakumfi na omumu emu omuka ni tripam no mo mebo ka sikapudio America dollar no pepe mienu nti no ya empenimfo ama kwan ne senti onya kwadu ade agu onso na ene ena ode krata yi ehu nsamanwoma eko Accra High Court bebi omheru kasem criminal division ho na kwadu ode gu omo so ne se womo eye endahu amu omanyi aboka their friend willful causing financial loss ni bi ana de to so mienu no aye se womo ankasa nso aka omitra pam ho na womo ediboni a etesa conspiracy ni bi eni sa kwa bi mienu ene odi egu omo so na ni nyina no nso no ayo mansika ene womo amafo omo nsase na se womo aka omitra pam ho se womo abo men kro no adi enwirimu ni nyina said the Attorney General SC no oman womra Public Property Protection Decree no sam way ase ena so bi emu oman yi eboka ya amfamra kwan so a na wo se edidi onuakro na kwadubo ni mu no osusu se ni nyina mu no afimpono ni edun kro no mo 2019 no jefu obosumi February ni mu no ena ebabeto odwa se opani ya wobo no kwadu Solomon Asamoah no ene Professor Christopher Amiakumfi empanimfo ye se wo twa sika America dollar no pepi mienu ama wo mo na sika no na kire se empanimfo de mo akoye adwuma enti GIF dinimu na na ekro ena wo mo ema de call Africa Investment Holding Limited for ensam enti sika ko ka wo mo nsa no adwuma mo de kwaya no se monkɔhwɛ train no apɛse ehwe ne de fa wiemu no ehene ne de befa emia dodo sen ye bebuo enkofo dan dodo sen ne ho beka esubontre dodo sen ne befa so nsam so sen ye beye ebi a kirabo cement dodo sen ye behia na de bra yon rose dodo sen ye behia keteke no ankasa no se ye concrete ne dia fa wiemu e ka dodo sen ye bebo ne ade ensase ye befa so ebi ho empatesika ni nyina no ebekwa akosisen wo de mo nkwaye we nyina mra na ye nhunu omo koye a America dollar no pepi mienu sika no ahye adwuma nso a wo mantumi anye amebom amane na enemu no ene ru frase afimpinu ene edu nwotwe 2018 ni mu no na kyerese ni nyina ewo so omo hwe na omen krotro kese bi tsen kranta krade ni kumase no yetunyanya sky train wanye nam wiem akwantufo anya bi akwa abantem enti anemu ena emesika no efri asoye hwe oman yi keteche akwan so no ekoduru Africa Investment Holdings ene GIF fo akachi a sika opepi mienu America dollar no ya de koye hwemu ya de befa ya de bepia ha ne ade ko wiase ne sika no ahye nso adwuma no wo mu antumi anye na aban kwa de bonni anansa aban la ya panyin eye Dominic Akwetinga anyine ene wo kire se ade an kura ne so hwemu a de etwa ne nsu mu ne se ase Professor Amiakumfi Solomon Asamoah no tumi ade ma wo mo no wo mo tra wo mutumi ene wo mo ye bibi wo mutumi achi eno kura na hye no na nka fa tumi ya ade we de mo de mutumi atwenchen kyerese mo no maburu tumi kura so ena mo ye de mo amope ena sikan mo hye ni nyina eva so bia nso ama so enti ne krata no odi akoto Accra High Court anim ya Attorney General kyerese kwan bia so no GIF mpanimfo ni bi kura atia wo mo na so na dan abamra ni panyo to nsafre adan ne ema adanse bi a yewo efa asemi ehun ebeba ne de abeboa no wose fine pa eprembi so amefre mo na yatotom ano na modi adanse ekrogen ade aboa asemi ni wo se yate na ni nyina mo nso wo kyerese
aban we nani abre pa onye nhwe han da na sa ewiem keteche sky train no enho asemi da nchen a se mokai NSS for no ensama nwoma no a kapia nwoma no na omode nsama ndina hihye mu no aha National Service Secretariat wode no eno nso Dominica Cretin anyi na echese mampani enna ben ni abre pa ya ni nyina omutu ho na mo ehia na ni nyina mu no abamra ni panyina be de akire Justice Swing sign ono nso akire se eye botaye esi omu ani so pa se oman sika de obi emefa so mmeka na onfa no nie na koye adwuma okoye a sika no ama adwuma no nso a wokoye no a emfa so obi ama so na nie ne sen akwan radio wo se nyina ehwe na ede sankrofo kro nyina afa mra kwan so a Justice Swim sai enso kan sei ento so mbeto akoso na ba bia ben sika bia ko hunta bia no ana akowura bia no omo de sankrofo no agina mra no se ye mbam omo de sika na ba na ye gya wo mo ana mekwa akoda afiase aba efie pa bedum sika de anya anya adwuma omo gi sika no asa do omo agina mra no sa do omo atum Justice Swim sai sembini recover the loot. It's simply primary. I mean, the first objective is to get the money, because this country, as we know, has lost so much money through some of these decisions that public officials, some political, some civil, have made in this country. The primary objective of the ORA is to recover the money. We are open, and we cannot be tired of saying that we are open for any of the accused persons or suspects in the other cases who think that they have the money and could return the money. We will be happy to have these monies to be used to solve some of the problems that we have in this country. Healthcare problems, transportation problems, salary problems, so many other problems that we have, sanitation problems. President John Mahama is interested in solving those problems, and we need money to solve them. So again, let me repeat that we will be happy to take any money that anyone has. And of course, the law allows us to have plea bargaining, which means that based on certain conditions and circumstances, we could vary the case that we put before the court, or the consequence of the crimes that we are alleging in court. So once we do that, and let me tell you, a number of people have approached us with offers, some including money being returned, and we have agreed with some of them, and some of them have agreed to be witnesses for us against some of the accused persons. So I think we are on track when it comes to the recovery. There's no better way of recovering the money than voluntary recovery. So if the people are willing to give us, we will take it. But that is not to say that you can keep the money and then serve jail terms and go for it, because there is an active process. The Attorney General has instituted an active process of recovering, tracing these monies. So I would say that whether you do it voluntarily or not, we would do whatever it takes in the name of the Republic of Ghana to retrieve every pesewa that we can from private hands and restore those monies. Penya tini nke abra aban lawyer penyina be de akire Justice Swim sai ena okasa ye nti aban sika ba bi obi akohye bia no kwan bia so aban behwe na odemra kwan age na ni nyina ne de aboa mo meyi akonanim ye tracker se be so top radio 103.1 so the consent from no NPP amanyoko no awie ensentwefo nhia mu amoye na nye asem ketua kra na emye panyina wo hwe akire se krachi panyini ewo gold board atnaye ho Sami Jamfi enne womo amana amfa ne ho ani kura womo akirechire ni nsem dodo no a na eno ada ya akirese Sami Jamfi eko edifo na geogezi ni papa na awotwe ase na ne ka fefefe eja Sami abrantepa obegina ho na mama party ko ne nchen ye yi sofo agrada ko ne nchen ya redia me jempatresika na patresika no ene Sami Jamfi patresika de nya de be ma Ghana sika o da bi patresika de dollars mo de be ma wo ai ono se oni sika de ache so Ghana sika nyina de ache so nti dollar de amuru dwan ene eja obi eni kai mu a wo kan wa ma party hwe na che sika no patresika na Sami Jamfi no abo o kan na we de to ha ere ho na ohwi ni na afi ni nsem asem no abegintre ha ejene ho me na ama mu pa no bi e kasa se Sami Jamfi enka wo de wano ate obi anso nte se bia
wakodi obi atem bi ana bibi etesa se dia manwosem a woyei wo modwene so obeye ni ye ama kasa ho atia wusua de nso kasa mpanyina ni mu obi ati ase asame jamfi akoda no osue nyansa na no ati onimpanyina ni kasa ni ade na we dia oba ban mu a dollars na ade mu obi ato petrol ani asame jamfi di sika to mprada gold we do koto anu na se si a washa ase di dollars ya na enti video ni ba montene no ama MPP for ni abre papa na ene on friends and trofo nhia mum eno om se ayi om ya pa ne ha adwene se same jamfi abosome nan peyi amoba ban mu na wo chiche dollars ye pa na dollar akwada keto kura wo kan na ebu nsem na no gisi ebehwimfiri nsem ahwa na nsem ya budie sane we die ha adwene enti awose mampani mahama ohwe na oye hu bibi fi se wo edu abeto gold board no anu no na kire se wo behwa mo man sidi no anu abanyam ejo obi amehwa na sidi anu abanyam no na wo kura ebroni sika na wo di wo petemu a na kwa bi so no bua kura sika sidi no anu mutia ni nyina anya ade esefata ye wo se nkasa no jamfi oye sa ade no na enu mu na nsentwefo nhie mu no ase no MPP domfrefo panyini Henry Nanabo achina na bi enu okasa enu wose ade no aha adwene pa ekwani asami jamfi efa aso kwa yie na se akasesem ya hantan akokurokosem a odi no yie na se no na eha adwene na anu ada eni na otwempo na mampani mahama ema omudu omunsa ehye ntiase apam ya omudu bedu omhuni wona baamu code of conduct ase na sa code of conduct ni nyina no yese wona ya akokurokosem medi adwene ya hantan sem wo omenmo ntene so mankofo emedi yawo ewa aban ni mu enuntina mampani de bae na ne sami jamfi koye de akoyese obi a okobra wo no akoso mpafe ama asem sese de basrefo don ene ne kankan enunti ana ama wo mo MPP fo kase ebi amu no am se enka ebeye se ebi kura na enye nipadom mu na wode wade ache obi kokoemu a eye memom abonte petemu sa no asam jamfi ekura America sika na all kind wa saade ama obi anu nso edi sika to mprada memu no na eyade ha adwene pa wo mu kaseti ai na nabo achi se samija mfi nsu mi oda na die no ano subampedi se panyina opia gold board ano ni nyina no enya ade a eso ani kura ebiamu no ose se suban ni nyina ya ade a eba ne sa o mamma ni nyinyi se enti ahokyere ye womu pa ne abena ye die enti samija mfi anya sika ana empo no wamfa amamobro wafo obi anu nso di ni sika atom prada eyi sika kire ene ade na ade sika ekwache no de na kire se ekwa ni so no wo mo ligan na fo hamopa enti we nyina ya ade a ensem fata se enka panyini bi a otise samija mfi di bre kura no mamu sa no be bi etisa ti mampani ohwe na onye hu adwuma enene kine ya na nabo achinsem o kan ni bi enie. You recall that the Bank of Ghana has over the years issued several notices cautioning that without an authorization from the Bank of Ghana, no person is permitted to advertise, price, pocket, receive, gift, make payment of goods and services in foreign exchange, including United States dollars. And this action by the Bank of Ghana is important because it helps in stabilizing our city. The penalty for such violation includes a fine or imprisonment up to 18 months. Exactly a week ago, President Mahama unveiled the code of conduct for his appointees. And the president is reported to have said that the code of conduct articulates the core values his administration expects from appointees. Please pay attention. The core values his administration expects from his appointees: integrity, honesty, impartiality, respect, decency, incorrigibility, competence, and professionalism. The president further stressed that all conduct must meet standards capable of withstanding closest public scrutiny. Section 1.2 of the code, Mr. Samijemfi is required to manage his personal affairs in a manner that withstands the closest public scrutiny. And under Section 1.3, he was to take responsible care to maintain the integrity and reputation of the office he holds. Anyway, Henry Nanabo Achi Okasa
ana oye domfrefo ema NPP amanyukuo no ene yeti so kase omamba muguso amutie kase bo free top radio 103.1 so na Frederick Opticals and Eye Care say mimu amanie se ene die eniyare ya wo mo esa edeboa eniyarefo no wo mo atete so de adoma ato so kra edi Frederick Opticals and Eye Care omo se bra na adoma da so watete so se hwihwihwihwi ede amamo mu amani so yemusiwisi obi esokane a na nani aprinsuo owiabo bebrekro ntumi mpie ye mankrata awia mu ana so akane asisuo no odwin kan na bibia ye fita obi oho test nani so obi oho nso a na nani so wo ne saa obi nso oho a nani prinsuo nani ayese ko obi nso oho nhwade a just what ordinary ben ade mu ansa na wahunu we nyina ye wani no na yare aba ho in the Frederick Opticals and Eye Care say bra na omo ensaw yare na die ni kan se DVL test ni nyina nso omo ye bi enye drobani ni die na ni nyina ehunade oho ka bi free atifide ho na unity na eba ohunu se da bi ka yi a eben enimiri ka ode ba no ma nhwe yi ode ba ba hwimi diem wo so wani hunu bibia kama porto wo kwan mu a ohunu kama ekwan ne bi amena bi da ho ekwan ba bi adidi awura mu ni ade ni wo hunu ntem a ni nyina wo se wo drobani a wani ehunade yie anadwo otwika na obi so kane a to nani a wochen otwe a bomofo aso nadwo ha ya to nani anadwo ha kane a bowan se nani so akine no eba ne sape na ha adwene edikro Frederick Opticals and Eye Care Frederick Opticals and Eye Care na wo mo enhwe ani nyina ema mu ye school adwumakuo ana asore ensore ana se empono adwumakuo ahodo no a aka no na mo pese Frederick Opticals and Eye Care for ebeye eye test ni bi enema mo a ne nyina no ombeba de wo mo ya adwuma wo mo atena ye ho fridwo ada kopin fiada no nso mpa mu anopa kosi nonum mpa mu anwumre memene da de ya akontem no nwatwe mpa mu no ma bie bie mapono no o macha no mienu awia no mo apon wo mo ankrabata mienu na ewon kran ha na dome pillar 2 Christian Village ho wo mo ewo ho se uduru Coca-Cola ho wo mo sharp curve no a ehwa na abehunu Frederick Opticals and Eye Care ena be menso new station ho total filling station no anim wa baby abonsuofuo bi ho no ubehunu Frederick Opticals and Eye Care for 0208 5852 233 0208 852 233 na 0244 982 821 0244 982 821 na Frederick Opticals and Eye Care omo enyo so yentu akasie so ne yenkonsem fufurum wo ensem fufurum no mampani Dramani Mahama abo man ya no hoba se enyinamu ahodene enkania na enkurabata no ekwan bia so no eka amene yen no obehwe na hwebe afia wieye ana afemuno no nanim ho apɛ no obehwe na se ka nyina wotwia ede afiri ho mampani Mahama de tu nipa enim edipadom ya kire se ebibiman mu womo edede maku ahodoa no na omo abodwa kase pa dwadata bi ewo Cote d'Ivoire Kropon Abidjan mu na eho ene omo yese nhyiamu ya mampani ede tu omo animu se Ghana enyinamo ahodene nkrabata no eka amne ye ne tentene sene bepo afaja no enti kwambia so ombehwe na ayire so a opepepe ose Ghana sika opepepe aduowatwe 80 billion enene ka yabo ewo enyinamo ahodene FM nkoa na we nyina no kakra akokobanu nsuo na ayire so ahwebe afimpinu ne aduonu nsia na nimu wa cha babo so miensa ho de o na sikai anakai nyina no watwia ede afiri ho na ose enyinamo ahodene FM no eye ebia bia omanyi esomye pa nkane anu manmu a ho kire nkoa ne senti ne penso aba mienu oba ye no nso wa metro nyinamo ahodene no eyie ekegu ho no esopa na ni nyina no se na keke ka bomu a bese opepepe mienu akiri po enum enana aban ede ankrankрафo no a
wɔn noa nkane ade so yɛ independent power producers no na wɔn nso so ɛde ogyaframa gas bebree yɛn ne nyinaa nso so no na ɛyɛ ade a ɛwɔ ɛsoro ɛna obia aban yi ɛde ne ka ɛfɛ na nyinam wɔ hoɔden fɛn mu no ne nyinaa nso mampanni ɛsɛ ɔbɛhwɛ na otua mampanni Muhammad biem ka ho sɛ afia wieyɛ ɛna waba abɔso so obetua kai na sɛ duru hɔ mpo na ontua wieyɛ a afemono no anim afi 2026 no nanim agere so aba abɔso mmiɛnsa hɔ deɛ na mampanni sɛ wɔde anigye atua ma wɔn mu a aban de wɔn ka ɛwɔ anyinam ahoɔden ho no wɔn nso ɛnyɛ anigye ɛde aboa yɛn mampanni Muhammad Kasai ɛwɔ Abidjan kuropɔn no mu sei. Priorities with the energy sector has been number one in terms of priority on my to be divine about it, my second coming, and so it's been a good second coming, I'd say. Well, Jesus is coming too, so that's true. And so on my second coming we messed up energy sector with debts of almost 2.5 billion owed to independent power producers, to gas suppliers and everybody. And so what the previous government started it, but we're continuing it. They've been trying to renegotiate the debt and then see how we can ring fence it. We have some strategies for dealing with it. And I'm sure that by the end of the year, early next year, we should be able to make everybody happy, in terms of, dealing with that debt. We need to clean the slate. But in cleaning that slate, we must look at the whole value chain, because a lot of the problem is coming from downstream, the distribution end, because of the state-owned utility. ECG is not as efficient in collecting revenue. We are experiencing technical and commercial losses of about 40%. And I think it's only a state-owned enterprise that can survive when you're losing 40% of your revenue. And so we are going into the phase of private sector participation in the billing and metering to bring private sector efficiency in the revenue collection so that we can pay for the power we take from the independent power producers. We established a cash waterfall mechanism where ECG's revenues were supposed to be shared proportionately so that everybody got something every month. Unfortunately, it was not followed, and so a lot of debt accrued. We've gone back to the cash water. Mampeni John Dramani Mahama na ebusuya tie so kasa wo Abidjan kuropon ni mu ebra ebibimanu emekuo mu akandifo ne enintini akohia na omo dwendwene ebibiman ho ase na mampeni John Dramani Mahama edi asemi etro edwa oguso etie kasebuen every top radio 103.1 so we eye enne Ghana shenen suma yense Philibels Medical Center omo follow promo no oguso ya warrior da esidi ahenu pe 200 Ghana cedis da utwia Philibels Medical Center omo follow promo no watumi enya so ekwan na onso odo ho ahyembi na eniyema omo ye na maako enan enu akire no owo niyema be se edubi wo ho ani nyina nso obeyedi aboa wo na titire eni se emojadodo no emu sade ehunamdua no mu sade dodo ni yomehwe na womo ayo test bi ofre no lipid function test eno no behwe na afi wohunu sade dodo wo nipadua bibia emema no nso obehwe na wode afidie bia he nipadua mu na sebi momadua no wahwehwe mu yare bia babam nyina no ohunu sade obehwe na wode aduro atwi ase ama wo miensa ema no ma wotwa mu obehwe na wotwetwa mfomini obebi ho oba wiase onyinse mpoda na campus wawo obi nso nyinsan a na asɛn ne nyina ɛyɛ ade a okɔ Philibels Medical Center follow promo no so a ɔmmɛhwɛ na ɔmo ahunu baabi a yare ni fire no ɔmo apɛduro de atwi ase ɛna afei honam yawo obɛda sɔre okon ya osisi achi ya smandam kon so okon nso yesumye na wada so ne nyina yare so okɔ Philibels Medical Center koda follow promo no so a ɔmmɛhwɛ na we nyina no wasa yare na waye we nyina wie no afei na wankasa wo bɛkyerɛ bibi ɛwɔ ayasabea hɔ a na waye enti dampen so na wada so na emiamia yesei na kyerɛ sɛ wakoma ne nyina wɔ nneɛma ɔde bɛhwɛ wode yɛda kakra ma me wo bɛtɔ na
Chelsea Philbert Medical Center follow promo no de abedum enipa nyina pa ntwe obi anko na onkwaje saa emfaso bi sika no nso kura wutua no enye sika kase bi 200 Ghana cedis pe 200 Ghana cedis edi fe wo mo 0245 464 667 0245 464 667 na unhwe omo echi akwan omo nkran ha ye nyameche nkwanta hwa oben kata hostel no wone atala enedi animhwe ejikwe na wanyo eso na nyumrei ebisa se ede na abedi ada ede na abedi ada de wudi ada no ya na kire da ya obesu o eno tire obi ho a openantwinam dodo nantwie na bi ho a okunu nyina no na osu gu ne yam etu obeso da ya no bo se nantwie san so ehunu wawe nantwi bone eno sa na nye enti e wose upe panu bi a ede na woda wadi awie no da abeso da ye be hunu abofo si ejirejira da yem na abofo na ka bibi de kirew ya kirew de awu anim de ebesi wa brabom so ehunu ade ya chi a wada ahoso enti ya pe Angel Bakery original enwa no Angel Bakery original panu no ede dodo e abofo e na etu enti e frɛ ne panu show panu watono ahodo maako enan ya butter bread no wo ho utwemu a kama neti butter no wom nyafe na aha ho akota akope butter fufuro bi ade afemu na esikyire de no nso esikyire ne entwamu na no nso a yebeka se antri mu ho ne ho udi a eboa opa omudi koko nso aye chocolate bread ya pano no ede yiye etia no apebinu adi na awio sheet ya nso ode aye sheet bread and 0264 227 414 ewe adishman me nyina we so na enega na ede so no top radio so yi yanyimo nkrato ye ba ebeto akase so amawo se Dr. Tanda so mo kai no midimafo saa papa no okoda enwure mu adaduanan a ensu ankana no aduane ankana no se menu mienu yebenya apomdene papa ntia o ono we dinsini dada osan akodi enwure mu adaduanan wone mu atia kasa ageduro wone sasabonsem akasa ageduro wone homachem akasa ageduro wone asuo mutumi akasa ageduro wone abotan mutumi akasa ageduro ana wone kwaye mutumi nso akasa ageduro ana wone nhoma ne nuanu nyina tumi akasa ageduro ewurade bidimafo eba hospital Dr. Tanda so wabene papa poku asemayira yankwe na yankwagia ya hwe yenye enkratro mra Nestle fo nso eka ho bi Nestle fo nso kratro ka ho ne de bremu ye wie pe betro akase so ede amawo Midimafo pokwase maira Accra pokwase maira Accra midimafo ba akna nika ba Accra ani wontie passengers egumi kai ni e ho na dodo na ekro eni sa Accra ni potam yedemu ani yedemu ampa the say de editwam Atlantic International University America memu about Dr. Dujanfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresano aye more nisi minim wa bi kopa wo wani ye 1 cedi ni se ni betum anza na yetu yeska no mi connection na ensheda nkoye na esakakra se wa page mu ama hode abam connection ne mu ye obo wudi ba de kro ba de kro ye stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tanda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma se owo agogo opposite government school no na nkrehan so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 number 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic. midimafo ne hwa Please, can I have some milk in my Milo? Have you tasted it? No. But I didn't see you add milk. Hey, taste it before you ask me any questions. Hey, milk na chumi say. This is Milo all in one. Milo pampa, cocoa, malt, milk and show, everything is inside. Milo All-in-One already comes with more milk. Just mix with water and taste the nourishing goodness of quality cocoa, malt, and more milk all in one sachet. Milo, the energy to go further. This advert is FDA approved. Emwatna say Top Radio 103.1 so in ye way eye na Ghana na yeguso ede sumwe. Adishman men so
na yenko yenim aprosifo na de krata efri flower mantem aba na flower mantem krasa efri aprosifo ho abai amani omde boye ne se wo mo akiri nipa bi a osusu se saa enipa no enim owura bi anu mo ba amani nu a omkobo onutuo eku no ehu bi na aprosifo se edwada no anase kotoni ma bosume no ne da na tosu eduni mu no ebe se awia dumienu mu eho baabi eko no mienu mu ho baabi a na framantemu aprosifo se enipa bi ba beti a wo mo enan so ebra wo mo ekabo mu ene police wo mo nkura bata SWAT no na afei task force wo mo atete bi te se operation Madalang task force no action now for ene community watch committee for bi a omo aflawo ekabo mu ene omo nya nipa nan ekire wo mo na se nipa nan yi a wo kire wo mo no ena na osusu se nipa nan yi ena osusu se mobile money nu a wura no na oye adwuma e wa aflawo fosu agye nkoda na to so aduonu wotwe April 28 no mi no se nipa nan yi enim hu bi na se nipa nan yi osusu so enim awudie no hu bi no eye Michael Sewonu odi mfie aduasa enan ena koku agboada ono nso edi mfie aduanan miensa ena achu agbagla ono nso edi mfie aduasa ensia ena afe alatadishie bi ode uchuku onyeso ono nso edi mfinhia no aduonu mienu ya sabre omu nyina wa prosifo nsem wo moboa enhwehwemu na etiefo beka yi a fosuo da na to so duonu wotwe ni mu no enwumere mu hobe se no nsia apa honsima edun mu ena okirem se nipa num na ohunu wo mo esunu wo mo abosie ni ye papa ena wo mo kokoto she Christopher Hodoso ono anu ye mu ba mani no wo to she ne so a munum wa ena kirese wo to she ne so ewo brono bi a ede gbagla kope ya eno eben ba bi o mo ye diamond cement ne pa wa aflawo ho enti amunum wa ena inpa bonfu yi eku no na omo de ne bag ya osusu se na sika wo mu nso edwane ye na aprosifo se enu no ena wo mo eye ya ne tax force fu ekabo mu a wo mo akire se nipa na yi a Michael Sewonu emfie aduasa ena koku agboada ana agbada ono edi mfie aduasa ena na achu agbagla aduasa nsia na alatadehye no ode uchuku onyeso no emfie aduonu mienu wo munya wo nyina ekire wo mo the sent no aprosifo from Mantemo no se omo ka kire mamma nyina se obia enna no so na hoba mbom wo ye adwuma na obrebre waso asitietie nkomo ekokoso wachini ade na hwe na se wo nkwa de sane mu a ya no apontem kakra na afi nso ohun kwani abefa so na bebo ho ban kwa eti se wo ho a ne nipa bia be free wawra behwe ni atoa hye so na ye di wawu na ni nyina mu no nso se obrebo waso ase na ate bibi sa na akora na mbaabi na utietie from ye na hunu se nkrofo bi pese bi a omu di awu mhye baabi boponi ade a otumi ma prosifo asote na nipa bonfo ete saa no omo ne omo edi enti we ye krata e free from Mantemu prosifo atena ye ho aba DSP Felix Danku ena nensa ehyaase ono ane to nkra ede ma prosifo nkra bata ewo from Mantam emu a krata emu nsem yakenkan ede amamwo ewe adishman mamuguso amutie kase ebo free top radio 103.1 eso na ye troso akọ ensem fufuro emu ensem fufuro mo no ye da so gina flawo ho a na flawo nso asem wanwa bi asi ho pa ma wo mo hu nyina dwiri wo mo hu adwiri wo mo papa abaya yi emfienum anufo baaba emfienum kire se woni obi a wanyini abaya ketwa emfienum na enra duo no ho anwumere no na wo mo susu se enipa bi ekum abaya yi na kwani ofa so cool no de ohwem din a na nyankoma de sembi ya bem frise okuma abaya no ama twetwa no ho akwa baabi na amaniere kire se abaya no no maame na wofie enti ne maame pie breti a wabi mu se o hwa ade abontene aba
afe obaye no danka abaya mija unu nian mo ade dada mu no ko be hwese bia apaya ne wo ho so abaya mfie no hwehwe no a wenhu no afe obobo amane na nifipa mofo bia boai hwehwe ya enya de omu ho abaya yi na no mu no na omutoko so a hwehwe e hwana ba ko hu se moja bi so baabi na omse anya mu ni moja ya chi da yenhwe baabi e bekode edi e bekwa akɔwie omudi moja yi achi kakran saa na omkoto entumagu bi a egu ho ya kire se moja no bi asosomu ewo efie no aboboa no ho baabi a na omse o ene yense ni akire na yenhwe baabi edi e bekɔ kakran saa no ma ben eja yawo ahiable David ni fie omso mu ni moja achi omudi akire saa na do mu awura David yawo ahiable ne do mu ho David yawo ahiable pa ne moja dia be wura ne do mu ene yem yenhwa ha mom yenhwa ha frise David yawo ahiable oton family ya yin se family ki bi no oton ene ewu twam apon pepope okon na kura se de be si agba aben no odi mirika beto bi adi enti abata nyina pena sem obi ato bi mane ba emoja idie eja yo ahiable ha die be pie die hwehwe aso kakra eja yo ahiable kura nso kwafo eto ne mu a oto nyum pa eja yo ahiable oto enyum pa na we die aba ne sen na kwa mu ndumtuni ati se yie oton family na emoja bi abepia ha ene ememu ma prosifo amane ene ntemu a onkoyi aprosifo asutire enti omu ya prosifo asutire no ene omu nso eyese ni obahwehwem enti obaye no ena owura ya ohiable David ne dem ho eti owura ho no eja obiebie niema so ohwehwehwe ho hwehwe mpase a onkohuna kukuo bi na ehempen yase yi na we de odi kukuo nie omu hwemu a emoja wom honam akwa bi gum na omse da bi we de be ya akwada ya wayere ya akwa yi bia na egu kukue mu enti omoche David ya ahiable no so omsusu se abaya ni wuo no onim hu bi ya omo edinu agina mra no na asem ne ba se yie no ama afla wo ho wo se asem no aye omu wanma papa ma akwa adwadwo omu twa no enya asem ketua edipado do no a na eka se da bi se wudie we die emu awrem na se David ya ohiable pa na wadi awu ati se yi a ene enya de a Nyankopon de ne ho beche no wo momfa mra ene nuni na assembly member owo krom ho assembly member wo mpotemu ho aflawoso na mpotemu ho poti asemisi ye ho assembly member ekasai na nsem ni bini. It was yesterday around 5:30 that the mother of the baby came to me, reporting to me that on the 11th May, which was Bob Marley's night, she put her sleeping daughter in a room and left for the beach. When she returned, she couldn't find the baby or the child. So she looked for the child everywhere. She couldn't find the child. Later, she found the dress in which the baby was before sleeping in a bucket with blood stain. She went to police station to report, but the police asked her to inform the assemblyman first. So I told her I had the issue. She should go back to the police station. I informed her that. She came to me, and if anything at all, they can call me. So that ended our conversation there. It was around 7:30 in the night that I heard people saying the child was killed. So I came to the scene and I realized it is true. The child was killed, smoked by the alleged killer, Yao Anyabla, and packed in a room where he dug a very big hole, covered it with mattress. But when the police came, he saw the policeman and took on his ceiling. So that is what I got so far. This is the first time that I'm hearing this. I am doing everything possible to meet the police. Enti we ene asem we si aflawo David ya ahiable okuma baya no wa hone nam ni bi na wasi bi nkoso na wachi bie
DJ na egu ho wa che ya kire se what they be ye enkrakra be wofufu adia ne sa se nso be kan pele dia atomu atete adi o ahwo bi banam a kire se wa ye no impunam ai wa ye impunam David wa hiable na sese aprosifo ache no wa flawo enti omo de no agina emra no abusuamu musu tie kase ebe free top radio 103.1 so away eye no ku equal we ene Ghana mom ne de bremu na entwo so na yenkwe anim sambufro mu ozubrantam yi a efra ase yi ni tinga krakra yi ano no kure ni se ohwe oman mu esubonka hodo ne eka hodo mu a ya hwani antiti mu a ebe ha adwene na enkran ha mia bi ti se Sadisco traffic light ya se wo circle ha no subonka wo ho nyina mu asisi ya kire se wutwam ho pa na hwe nwansena na anwumre onam ho entonton apaye etugu nkofo so we wo mo ne mu pampan ye firi mu enkura bi pe be firi mu aba mo chen titi enkusie no ane ya kire wo mo akurase no kusie tokotoko wo mekra de ebe bi mba na mi hu bi da na mi hu yam ka se kusie no hwe enkrenkra no we ni efre makola kpakwe no na mse kpakwe no aya no mu nie omse an akese ni nyina ye fia pai won kran ha na ye koye bi se na ntimo tetete efi we hu ama osuo beto behwe ni na ayiri na befa fa mu fie mo shop ni ade na atwa fam so ni ade nti we mu betena ho amana ba no saa enti ye free ho na ye ba adwadifo no a mu kokomlemle yempotemu hayia ne wo mu atete wo mu afiefie mu no a ene ye bi se wo mu se esubonka ho do endeda mo nchenchen ha nyina mu asisi osubrantan yiri ti se si ape na be ha na ayira afamo ene ade enti mo nhwa na mo ntitim mo mo abo am ho mfa ntwen su tobre na osuo tra ayira nya ba bi ahwi afa mo betena ho na ayira afamo ana ene wo mu kire se na gota radio top radio fo mu mani o emu free ye manyene rubber hihye mu enya asem kitwa wiye anyi emu plastic enom ni ade nkofo ebi a osini dan ebubu adwire gu baabi no asesa mfrofro wa no no de abesum baabi enti enkakra behu na ni nyina atretre na aba besi gota no na amani nyina nsuo twa entwim femu a na eyire fire nie na emu bia no top kase kasa no se ni nyina mu no yesu ase jampanimfo an yesu afre wo mu nti omehwe se mpanimfo ebeba be wo mmoa na gota no emu asisie ni nyina no obehwe na wayi mu nyina kama de ama wo se de ebe ya dustbin so behia wo mu pa obinya dustbin bi sisi montene so a eno so nka bebo apa na dustbin ni ka se ayi mampani pen dwoma ma pen so odi dustbin bi bai ya wo DCC Accra Central ho afei na enkofo wiewia omututu from DCC ho de cement concrete de chere ade ba chumba ko na enkofo de pikas ye tutu ne de ko na e kama pa so Ghana fo ye mpa de pa wo ye yie no na ye sei no emu wiewia ni nyina na nso wo mo wo kokomlemle ne mpotamu ha se dustbins no bola ade no ana bola nchensen no omunya bia komunso di nwura begum na aboa enti wan kasa imagine say insuo no ehya say eto na eyiria ensa manfo ebe ensa manfo akọ because wasa kata mu bon no untimi ntina na besi nti wasa ehye na for husband esisi nkwanchen ena be boan e wo Ghana ba wasa ya anye ne sare wasa make you say some people make them do second need to make you pay some dues be make you do am need to know you square no go do this cause challenge you by what to yourself road minister Eshema obia ele has been estimated to him because it's not to make a got anima yankasa ne sabe flood na sabe hayankasa nje so much no obia le that's been is seen stone ni isuru tori high pa na munye bibi fa asem fa 2 mpini no otimi sister Roberts ni we ni figure tenuma no otimi shell bi enti we ye wo ewo kokomlemle ne mpotemu nti na ye hwa se ensa beka assembly member wa ha Dixon Kofi Akolache na ne no adi nkombo na ni nyina na epusupusu a enkonti be se na ebra ekono animo no yensaka Dixon Kofi Akolache ye ne bedi enkombo na yatoa ensem no so
Omusu tie kase ebe free top radio 103.1 so. Na yenwe kase ewo amanone ensemmu. Ye ko enyiresimemu United Kingdom UK. Na enyiresimemu afi Abraham kro de otwinsia 1986. Enna owura bi ode Peter Sullivan yi wode awudie ho kwa dubi gu no so nam so ma ode no kogina mu na entemu a ode ne court ema obi anofo de ne kotu afiase enti okoda afiase mfinhia aduasa nwotwe ne 38 years na eno mu na wo se wo asa akoye appeal na wo koye appeal no wo ye DNA ehunu se ewura no ya wode Diane Esindo no enye Peter Sullivan no ena iku no enti obi akoda afiase mfinhia aduasa nwotwe afi na yasan akohwe akoye DNA na yayi no frisa sabren kwa na Diane Esindo no wodi mfi aduonu baako oya abaya akra ena obi eku no ena obi awudi nkɔhye Peter Sullivan no afi 1986 38 years nie finhye aduasa nwotwe yamiadum wada afiase ampanimfo egi no na Criminal Cases Review Commission CCRC for ena wo mo etena ase da bi ade na ewo se yenhwemu firi se ensem bi ewo ho na se ba UK mamu a se de mo di intentem bua na yedi nipa no kotum no ya na eduru ba bi o se da bi aye ntem toto bia na adanse pa bi ehunta ba bi etimo yensen si akire enti omodane asem no ema Peter Sullivan de no omode ma Criminal Cases Review Commission ne se omo hwehwem firi so ono nso ne de no eba ntem dodo enti afra se ni mu ena omunya adanse afufuro se ne yenko ye DNA test ne yenhwe ade property no ema ewura no efiri mu no enti omunya sebia so sebia nyaado odasani ho nkwam we ye frɛ ne se cement ibi cement no ne sample ena wo mo ede kokoye test no enti enu mu no ena ba beto odwa se da bi Sullivan no se enye onu odi awuo no na ebra wo ba court no ho video ne ade en bi de esi wo fie ho nyina ewo HMP Wakefield ho no a na uhwe enema ndi a na otumi ni se ewura no obi so ne konwansa ena omia na noa ma kire se wantumi ankasa ansa no oje mum na sesei owura ya wode Peter Sullivan wadi mfinhia aduosia nwotwe wanyini pa wanyini na uhwe mu nso a UK ho eyi men mo kire se ono ye dipa baako a ye bua nefo a emfa mra kwan so a wadde mu nso a chepa ho ya sesi a wo mode ensem no aba se opani Peter Sullivan no sesei ye yino na nyaade a osene buafuo nyaade bibia nso kra ye ne ya ade ensem a de mu de be mu de aye na wie enti ade emfi ade otwensia aduosia nwotwe ma ba akokora wie ya me gina ewu na moyi mi a me di ani gye ne wo mu ne ye me ye ne sen aseda na me de benyame enti wei eya asem we firi nyirisi memu a aba ewe